There comes a moment in life like this. Everyone else seems to be moving forward, but you feel like you're the only one standing still. You usually feel this way after living the same routine for a long time. Then you see people who are living the life you truly wanted for yourself. You finally come face to face with the parts of yourself you've been trying so hard to ignore. The insecurity, the emptiness, the feelings you kept buried deep inside. Afraid that even the fragile routine you've barely managed to hold together might fall apart. A bitter feeling washes over you. And then you make up your mind. Let's do shit I'd probably never do otherwise. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. I don't think willpower alone has that much power to change a person. I believe people change when their environment changes. So I put myself in a situation where I had no choice but to drive. They say even mountains and rivers change in 10 years, so maybe that's also one of the reasons why I try to do things I normally never do. For the first time in 10 years, I renewed my long-forgotten driver's license, and I'm even traveling alone. Since I'm not really into traveling, I usually don't go anywhere unless someone asks me to join them. I actually enjoy planning things, and once I'm there, I do have fun. But the whole process beforehand stresses me out so much. So this time I told myself, if this is something I keep avoiding, maybe I should face it. And that's how I ended up planning this trip. Oh my gosh, it's so good. You see that? No wonder it was all sold out. Man. 감성 숙소에서 회 떠온 거 먹기. 진짜 와, 이 말이 되나? 방금 떠서 그런가? 이렇게 맛있어? 왜 이렇게 살살 녹아? 역시 생선이 맛있으면 와사비만 찍어도 맛있습니다. 이런 감성 숙소에서 회 떠온 거 피카니처럼 먹는 여자 어때요? 내가 말해놓고 웃기다. 진짜 쫄깃한 정도가 다릅니다. 이거 뭐지? 도다리인가? 너무 맛있는데 이거 식감? 대박인데? 사장님한테 물어볼까? 네, 거기 직판장에도 가게가 많잖아요. 제가 이 집을 고른 이유가
학생이신 것 같은데 따님분이 엄마 아빠 일 도우겠다고 영업을 하더라고. 근데 또 그런 걸 마음 약하잖아. 그 딸이잖아. 딸이 엄마 아빠 도우겠다고 얼마나 열심히. 너무 맛있는데요? 따라 초점을. 건강하기만 합니다 라고 말하기에는 아쉬운, 완성도가 진짜 높은. 아니, 들어갔는데 사장님 취향이 만만치 않았어. 찐이어서. 그리고 사장님께서 포스가 너무 세련되신 거예요. 나도 나이 들면 저렇게 나이 들고 싶다, 약간 그런 것좀 먹다가. 근데 자극적인 거, 죄송해요 먹고 있는데 말해서, 자극적인 거 좋아하시는 분들은 조금 심심하다 느끼실 수도 있을 것 같아요. 근데 저같이 좀 원래 슴슴한 거 좋아하고 심심한 거 좋아하고 약간 그런 분들은 너무 맛있게 먹을 맛. 잠시 후 회전 교차. 밥 먹으러 가는 중입니다. 거의 뭐 동네 주민 같죠?
yeah, about the beans. I like their coffee, so I bought one. 한 11시 반에서 10시 반쯤이라고 생각하시면 됩니다. 네, 저희 잠깐 나갔다가 일어서 너만 안 돼. 너안 줬어. 아, 너무 멋지네요. 감사해요. 아니요, 제가 고마워요. 그 다음에 아까 물에 있는 거 보여드릴게요. 다른 도로로 진입하지 않도록 주의하세요. 과속 방지턱이 있습니다. 과속 방지
좋아했어요. 샀습니다. 이 디테일이 마음에 들어가지고 샀어요. 제주도에서의 마지막 밤이고요. 자연이 준 선물을 만끽하고 있고요. 생각했던 것보다 너무너무 마음에 드는 여행이었어가지고 어쩌면 혼자 여행하는 게 나랑 맞을지도? 근데 운이 좀 좋았던 것 같아요. 연휴 기간이 아니라서 제주도에 사람이 애초에 많지가 않았기 때문에 그래서 좀 더 만족도가 크지 않았나. 그러면 저는 하루의 마무리를 하러. So, this trip started from a sense of inferiority I felt while watching people live the kind of life I want for myself. I knew I could do it too, but I kept making excuses like, I'm too lazy, I can always do it later, or I'm doing fine without it anyway. But once I actually did it, it really wasn't such a big deal. Of course, before taking that first step, I got trapped in my own thoughts and made everything feel much bigger than it really was. And I think that's because as I've gotten older, I've only been choosing things that felt familiar and comfortable to me. Without realizing it, I started staying in a world that felt safe only to me. So, from now on, I want to intentionally try things I once thought weren't for me. Because sometimes, like this trip, you realize something can turn out to be unexpectedly good.